Go ahead. Miss, please go ahead, introduce, and then start with this very quick one, please, Miss. Ok, xin chào mọi người. Rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã đến phòng họp của Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó là anh Darlington. Hello, Darlington. Very nice to meet you today, and we are honored to have you here very much. And okay, so could you please say something to the Vietnamese community? I'm glad to be here. Happy to be hanging out and sharing, learning from each other, all of our Eastern brothers and sisters in the Eastern Hemisphere. Glad to be here. Looking forward to the discussion. Thank you. Okay. Anh Darlington rất là vui và rất là mong chờ đến cái sự trao đổi và gặp gỡ với mọi người, với cộng đồng người Việt Nam của mình như hôm nay. Okay, so we are too excited to learn more about you. Okay, and before we start with Mr. Darlington, so we have some announcement to announce first with the community. So that's gonna take a while. So thank you for your patience. And I will do fast. One more than 10 minutes. Believe me, penalty me even do more than 10. Sounds Okay. good. Sounds good. Okay, chào mọi người. Linh chạy. I do in Vietnamese, yeah. You can look at the slide. All of them are in English anyway. Chào mọi người. My đã giới thiệu anh Darlington ở bên Indonesian ha. Linh chạy sơ cái này qua chút xíu để cho cái recording cho nó đủ giờ đó. Cái sau đó Tiến với My sẽ take it out, sẽ làm cái đoạn cuối cùng ha. Thì lần tới á, lần họp thứ hai, cái 2 tuần tới á, anh sẽ mời một người bên cũng nói tiếng Anh nhưng mà bên VCA á. Cái này là VCA, không phải là VCA, là VPA ha. Bây giờ mình gọi là PA rồi ha, chưa có đổi. Thì cái đó là cái update. Còn nếu như mà Linh với Tiến với My cũng hợp nhất là mình bây giờ cộng đồng bây giờ cũng rất là giỏi rồi. Thì nếu như mà cộng đồng có những cái vùng nào á mà cảm thấy mình cần giống như cần thảo luận á, thì cứ đưa lên cộng đồng, thì cộng đồng làm, mấy người lên sẽ cố gắng làm được cái gì thì làm ha. Ok, để update cho nhanh ha. Nếu như ai mà review cái này thì mình bây giờ đang ở đây, còn cái này thì xong rồi ha. Còn nếu như mọi người có thể tham gia cái nào cũng được để coi cái voting mình nó mạnh hơn chút xíu thôi. Bây giờ mình đang ở đây. Ok, bây giờ thì cái này ai cũng biết rồi. Thì cái này cho ai là CA mới á, thì ít bữa nữa Linh với My với Tiến là sẽ chạy cái chương trình dạy cho, không phải dạy, giúp đỡ cho proposer với lại giúp đỡ cho CA. Thì chắc là bắt đầu tuần sau là bọn Linh sẽ chạy cái chương trình. Nó sẽ là đầy đủ, My sẽ gửi lên sau ha. Thì bắt đầu từ ngày chắc là từ tuần này nè, từ tuần này trước ngày 9 là chắc là cũng xong cái cho cái proposer rồi. Ok, còn CA thì sẽ sau đó. Cái nếu như anh chị nào có hỏi thì cứ hỏi My với Tiến là trả lời hết á. Ok, thì cái fund này thì cái này Linh để ra cho cái thông tin này ha. Cái proposal, cái link Linh gửi ở dưới nè. Nếu như ai có muốn coi cái link mà Linh gửi đó, thì cái PowerPoint Linh đang chạy đó, thì là cái PowerPoint cho cái thông tin này. Thì để đó mọi người cứ đọc đi ha, chứ còn không thì tốn thời gian mọi người lắm. Ok, thì Linh để vậy thôi. Ok, đọc cái này thì cũng không có gì giải thích, tại nếu như mọi người đọc thì hiểu thôi, nhưng mà không hiểu thì có thể hỏi lên cái Discord forum á, thì dễ chia sẻ hơn. Chứ còn qua cái live này thì nó hơi nặng chút. Mong mọi người thông cảm. Linh để cho thông tin thôi. Ok, phần chính là bắt đầu rồi ha. Thì cái này là thì nếu như mà hầu hết mấy cái nhóm của mình bây giờ thì hầu hết là vô bên coding hoặc là proposal, thì mấy cái này nó rất là giúp. Thì bởi coi cái hướng của Cardano đi trong mấy cái phân tới á, thì mọi người coi suy nghĩ chút xíu để khi mà viết cái proposal á, cái quan trọng là cái hướng người ta đi thì mình viết cho CA, mình sau đó cái không quan trọng VCA, mình viết cho CA và cũng là viết cho cái voter nữa. Tại vì mình không có giữ nhiều tiền á, mình không có giữ nhiều Cardano, thì mình không có giống như mình chỉ làm để cho người ta coi cái proposal mình hữu dụng cho cái Cardano ecosystem á, thì cái đó là cái này một trong những cái hữu dụng á, đó là người ta để sẵn cho mình luôn á. Cái là cái goal của cái phần chính á, là sẽ bắt đầu những cái điểm này.
thì những cái proposal mà hướng tới cái đích đó thì nó dễ được cộng đồng vô hơn. Tại mình đâu có biết ai đâu mà mình giống như là game á, không có gaming được. Ok, cái nghĩa là cái gì mà giúp được cho giải quyết được vấn đề cho cuộc sống thực tế thì nó hay hơn. Hoặc là layer 1, layer 2, layer 3 mà không có giải quyết được cái vấn đề gì hết thì mấy cái proposal nó cũng nên bắt đầu tránh trước. Ok, đó cũng là tool này, so open source này, real solution and tools. Ok, participate, thầy Linh để đó cho mọi người read ha, Linh gửi cái link ở dưới rồi đó. Ok, cái fund cho proposal có nghĩa là cái mục đích của cái slide này là nếu như proposal thì có cái link đây. Nếu như ai mà muốn tìm hiểu thêm thì tuần sau là bọn Linh chạy cho bên tiếng Việt nữa, bọn Linh sẽ chạy rất là chậm, chỉ chuyên về cho proposal thôi, là chuyên cho Catholic thôi. Nếu như ai mà muốn update hoặc là ai mà muốn có người nào mà giới thiệu thì cứ thoải mái, bọn Linh không có charge tiền đâu. Ok, chạy bởi những cái này là chạy bởi Linh với lại My, Tiến có rảnh thì giúp, cho đó là bên Cardano Eastern Townhall. Ok, cái nữa là cái assessor, cái PA, right? Rồi sau tuần sau nữa, có nghĩa là không có liên quan tới cái thứ bảy nha, cái này là chạy riêng á, cái này chạy riêng chỉ Linh chạy riêng thôi, chạy riêng bởi tại cái này bên Eastern Tower chạy riêng cho Vietnamese thôi, thì chạy cái này nè. Rồi cái này chỉ chạy cái này thôi, còn cái này thì nó không có giúp được gì hết cho cái tuần sau và tuần sau nữa, thì có thể đề cập tuần sau nữa. Ok, thì nếu như mà những người nào mà muốn làm proposal với lại làm proposal assessor thì tuần sau và tuần sau nữa là 2 tuần đó Linh với My và có thể Tiến để giúp tất cả ai mà muốn. Ok, the challenge team thì introduce sau đi ha. Chắc nói chị Hà cũng là bên challenge team rồi, thì bây giờ cũng nếu như có thông tin thì muốn hỏi thì cứ hỏi thôi. Ok, còn muốn đọc thì nó nhiều lắm, nó rất là nhiều, đọc để chi tiết chứ còn không mà đọc qua thì cũng không hiểu gì lắm đâu. Cái challenge team thì không có ai hiểu nhiều. Còn tuần sau nữa thì sẽ nói chuyên về cái Zoom tuần sau sẽ nói về cái live của cái VPA này, sẽ có một người mà Linh mời một người khác nói về cái cũng nói tiếng Anh thông cảm chút xíu, là nói về cái cách làm VCA với lại cách VCA mới này nè, nói chung cũng hơi nhức đầu chút, nếu như ai mà muốn làm VCA thì cũng nên coi chút xíu. Ok, tại hoặc là CA cũng vậy, nếu như CA mà muốn làm tốt thì coi cái VCA người ta chấm như thế nào, đôi lúc cũng chấm bậy, nó là đôi lúc thôi nha. Ok, proposal fund thì cái này thì cái thông tin thì để mấy người chắc hiểu rồi. Nếu như mà ai hôm nay là người mới thì cái proposal là tiền đây như đây nè, còn intensive là cái này là chắc là nhiều nhất, còn cái này sẽ là PCA. Ok, còn referral thì cũng được nhất tiền. Ok, phân 8 thì cũng vậy, phân 10 thì cũng vậy, không có thay đổi, phân 10 không có thay đổi gì hết. Ok, now before we go to link donation, Linh chỉ cái này chút là nếu như mà cái trang này á, cái trang thứ mấy không biết nữa, cái trang này có lại cái tiếng Việt đó, chuyên về tiếng Việt. Còn mà muốn thông tin gì nữa thì cứ gửi lên đó, những cái thông tin này thì mấy bạn chắc cũng biết rồi, còn không thì click lên đó join thôi, coi dừng cho mấy cái forum bậy để người ta bán coin nha, cái này không có bán coin đâu nha. Ok, còn muốn feedback thì muốn cái gì mà muốn bọn mình góp ý làm tốt hơn hoặc là muốn Linh với My với Tiến chạy cái chương trình gì mà có thể giúp cộng đồng tốt hơn thì bỏ feedback hay cái bọn Linh sẽ cố gắng. Ok, sẽ cố gắng. Ok, vậy là tuần sau. Ok, now tới Darlington thì Tiến phải take care from Darlington. All right, Darlington, now your turn. Good luck. The proposal start asking you a question now. Go ahead. Thank you. Sounds good. Yeah, so we've, I personally, and then Stephanie, we've participated in all of the different aspects of Catalyst. So we've got some funded proposals. I've been a VCA, I've been a CA. I had voted in 4 funds.
So happy to answer questions. Mi đang on mute. Oh, sorry. Okay. Thanks a lot, Darlington. So I'm going to take some time to translate for the community, and just in case they don't fully understand you. So, so whenever you give out or elaborate a long sentence, you could break it a little bit shorter so that I could fully translate it. Thanks a lot. Okay. Thank Darlington. Thank you, me. Let me have some brief introduction about about lead donation in Vietnamese. So on the proposal from Vietnamese community can understand and have a question to you. I believe you have a lot of question now. Xin chào cả nhà, là Darlington thì là một trong những thành viên sáng lập ra Lead Donation. Thì như Darlington vừa mới nói thì trước khi mà Darlington đến đây thì Darlington cũng đã là những người trở thành là CA, VCA trong trong ít nhất là 4 vòng cấp vốn rồi. Và sở dĩ hôm nay thì phòng họp Eastern Townhall có mời Darlington đến bởi vì mọi người thấy rằng là cái nền tảng của Lead Donation cũng rất là rất nhiều cái hữu ích với cộng đồng. Ở đó mọi người thấy có những gì, có những cái mà Lead Donation đang làm ấy, nó rất nhiều điểm tương đồng với cộng đồng chúng ta ở đây, những anh chị em proposal chúng ta ở đây. Cũng có những công cụ, có những cái chia sẻ những cái kiến thức với lại cộng đồng, từ những kiến thức căn bản nhất đến những kiến thức chuyên sâu. Nếu như anh chị em mình vào trong website của Lead Donation thì có rất nhiều cái bài kiến thức rất là từ mức căn bản nhất đến mức chuyên sâu. Cái giải nó khá là rộng. Hai nữa là bản thân Lead Donation cũng cung cấp những cái dịch vụ, nó dịch vụ thì không đúng, mà là gì, là những cái dự án, cũng có những cái dự án mà cung cấp giáo dục, đào tạo mọi người, hay là coaching với lại các tới những cộng đồng khác ở các nước khác. Đó. Thì đấy là những cái đấy là những cái mà Lead Donation đang làm. Và hiện nay thì Lead Donation đang có tới 12 dự án đang chạy từ Catalyst. Đến vừa thì có hôm trước đến kiểm tra thì có khoảng 12 cái dự án đang chạy từ Catalyst. Và có chính vì vậy thì hy vọng rằng là tất cả những anh chị em chúng ta ở đây, những người làm proposer, những người làm CA, hay là từ fan chính mình gọi là PA, thì chúng ta sẽ có những cái bất kỳ các bạn nào có câu hỏi về liên quan đến những lĩnh vực đó thì mọi người hãy trao đổi với lại Darlington, post câu hỏi, hoặc các bạn có thể giơ tay để tiến Mi với anh Linh gọi tên, xong rồi mọi người sẽ có thể trao đổi trực tiếp với lại Darlington. Mi sẽ làm người biên dịch, dịch nội dung cho hỗ trợ mọi người trong việc là phiên dịch. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, do buổi hôm nay là mình sẽ trao đổi trực tiếp với khách mời, cho nên là em khuyến khích mọi người đặt câu hỏi để mà cũng như là mình sẽ có những cái kinh nghiệm thêm nữa, tại vì anh Darlington chắc chắn sẽ có nộp thêm dự án và cách anh quản lý dự án như thế nào. Thì nếu mà các anh chị ở đây mình đang làm PA thì mình có thể đặt câu hỏi để mà có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái dự án của anh ạ. Hi Darlington. The first question I would like to ask you what I am understanding that Lead Donation have around 12 proposal running now. So the question is, what is the motivation? What is the motivation that you can create up to 12 proposal? Up to I missed the word before proposal. Up to what proposal? 12. 12? Yes. Yeah. Oh, yes. Actually, I think the total is 14, but we've only been funded for 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. We've been funded for 9, right? So we submitted 14. We've been funded for 9, and that is 14 because some of them were resubmitted.
but our strategy for submitting proposal has been, we're already doing something in the community. We are not getting compensated for it. So like we're not charging for the service. Can you hold And on for me? so- Translate, please. Sorry. Oh, yes. Yes. Do it again. Okay, thanks a lot. Okay, anh Darlington có chia sẻ là anh có nộp 14 dự án nhưng mà được phân 9 dự án rồi, và nãy giờ thì anh cũng chưa nói gì nhiều. Anh nói là hiện tại thì trước khi anh nộp dự án thì anh cũng có làm free cho cộng đồng những cái dịch vụ khác thôi, nhưng mà làm free không có tiền gì hết. Okay, Darlington, you can go on. Right. So we're not getting compensated, and so we use Catalyst as a way to compensate us for the work we are already doing, which is one of the intention of Catalyst. Cho nên là anh mới chọn Catalyst để mà là cái nguồn có thể gọi là cái nguồn có thể trả công cho những cái công việc mà của anh đang làm. Cho nên dịch chút xíu nha, cho nên dịch. Darlington nói á, có nghĩa là những cái dự án mà không được fund á, Darlington làm rồi, làm free trước, sau đó rồi á mới apply rồi á mới có lấy fund để trả tiền lại cái ngược cái mà đã làm rồi. Cái thường Linh hay nói là mọi người cứ làm tới đi đó, cái chiến lược y chang vậy á, Darlington cũng làm y chang vậy, cứ làm tới đi, có nghĩa là không có làm fund, có nghĩa không phải lúc nào mình cũng free, là làm xong cái sau cái initial onboarding á, bắt đầu nói người ta claim để mình trả đủ rồi á, mình làm hết đưa đủ rồi, cái mình viết những cái bằng chứng rồi, Darlington chúng mình đi làm y chang vậy. Thank you. So to give the short answer, where does the motivation come from? It comes from us wanting to do it while being able to pay our bills. Ok. Và anh Quentin chia sẻ là cái động lực để mà anh có thể làm những cái dự án này á, là đầu tiên á, là việc là nhóm của anh muốn làm cái việc này, và thứ hai là sorry my throat. Thứ hai là anh muốn dùng cái số tiền mình có thể kiếm được để mà chi trả những cái bill hàng ngày trong cuộc sống của anh. Okay, thank you, Jonathan. You can go on. Was that a question, or did you? No, there's no question. You can go on. You can go on with your mission and your how is your the trigger behind how many proposals that you submitted. Yeah. So did you? What would be helpful? Would it be helpful to talk about the specific proposals, or and some of them, or? I get Darlington. I see that Lido Nation now is working on multiple country, more than one country. So in Vietnam we have many cardinal enthusiasts. So what the people in Vietnam community can contribute to Lido Nation? Right. So if you look at one of our 14 proposals, we have a proposal for building up Cardano and Catalyst in the Swahili speaking community. I'll pause for translation. Are you waiting for translation, or are you? Oh, sorry. Yes. I thought that you're gonna say more. Câu hỏi của anh Tiến là có cách nào mà cho cộng đồng người Việt Nam mình có thể hỗ trợ và đóng góp vào trong dự án là donation hay không? Thì anh nói là trong một trong 14 cái dự án mà anh đã nộp thì có một cái dự án tên là Cardano and Catalyst, trong ngôn ngữ là Swahili, là một ngôn ngữ chính của đất nước Kenya, là cũng là một cái đất nước mà anh đang tập trung phát triển. So if that model of building a community in the region of the world in that native language, and finding people there who can
help translate the entire website to that native language and help write content specifically for that native language. That's a model we want to bring over to the East. So anybody who has the energy to sort of do what we're doing in Lido Nation in a native Eastern Hemisphere language, feel free to reach out to us, right? And we can collaborate to write, 2-3 more proposals to help fund that work in the Eastern Hemisphere. So that's Thank one you. way people can help. Thanks a lot. Okay. Anh Darlington nói là hiện tại á, thì cái model mà anh đang phát triển đó là mình sẽ làm cái web của anh nó sẽ là một cái nơi mà mình có thể dịch cả một cái trang web qua cái ngôn ngữ địa phương của mình, và cũng như là mình sẽ viết content cho cái trang web đó. Thì anh cũng đang mong muốn mang cái model đó sang cho những cái nước phía đông, và nếu mà ai có những cái năng lượng và có những cái muốn đóng góp và muốn hợp tác với anh thì mình có thể nhắn tin trực tiếp cho anh để mà mình có thể cùng làm cái web này với anh. Tại vì hiện tại cái trang web của anh có 3 thứ tiếng là có 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Swahili. And so this doesn't mean you have to be an expert. This doesn't mean you have to know everything. I have a lot of technical knowledge. So you will get the support of me, the editor, Stephanie, that helps edit the content to make sure they can be understood by normal people. Right, so you get a whole team to actually help you. This is not, sometimes when we invite people to help with Lido Nation, they get overwhelmed by the amount of knowledge on Lido Nation and the content on Lido Nation, and they think they can't help unless they know a lot. That's not the case. Okay, thank you, Darlington. Anh Darlington nói là mình không cần phải có kiến thức chuyên môn rất là nhiều, hoặc là mình cần phải biết rất là nhiều thứ để mà làm cùng với anh. Tại vì hiện tại thì anh có cái kiến thức về kỹ thuật rất là lớn, tại vì anh là blockchain expert, blockchain engineer, và anh cũng có editor có thể hỗ trợ mọi người edit để cho những cái trang web và những cái nội dung nó tự nhiên hơn trong cái ngôn ngữ của mình. Thì anh nói là mình đôi khi thì mình sợ mình không có do mình sợ là mình có nhiều việc phải làm quá, cho nên là mình sợ, nhưng mà thật ra là mình cứ thành tác với anh thì anh sẽ hỗ trợ mình có thể phát triển cái phần đó. I can see that there are 2 questions. One is raised hand from Alfred. Okay, you can please go ahead with your questions. Hello, hello, Jonathan. Yeah, I'm Alfred. Luckily, I will fund 2 proposals in the first 8. Yeah. So I have a question for you. Besides activities that you just said, will you make some news projects to support directly to others projects in the Catholic? Because for example, for networking or connecting or promoting these projects, because I believe that there will be a lot of proposers who cares about the donation will come there. For example, like me, I opened it 2 times and this week for checking the other people profile and projects. So will you have any idea for yeah? Yeah, and I'm glad you're doing that. That's the intention of that Catalyst research tool, right? To help with information like that. So as you are doing that, if you have any feedback, feel free to send them to me to make the tool better. Now, for helping surface other proposals,
yes, we have ideas about doing that. There's also only 2 of us. Yeah. So there's so many things we want to do. Okay. That is one of them. It's just we don't have the capacity to do a lot of things at once. And the tool itself is not it's not complete, right? There's still more features I want to add. And so that has my priority right now. But I want to incorporate some of what you're saying too. Okay. May I translate it, or you are okay Yes. to go, Miss Yes. Alfred? Anh Alfred có muốn nói hỏi gì lại không? I paused for Oh, okay, okay. translation. Ok, để trả lời câu hỏi của anh Đạt là anh Darlington có mong muốn add thêm những cái đặc tính như là đặc tính thêm nữa vào trong cái trang này không? Tại vì cái trang này rất là hữu dụng. Vì mọi người cũng biết có cái Catalyst tool thì có thể tìm hiểu được cái profile của các proposer khác. Thì ngoài ra thì mình có thể phát triển nó hơn nữa. Nhưng mà anh Darlington nói là nếu mà có thêm muốn có cái feedback gì đó thì mình có thể gửi trực tiếp đến cho anh. Nhưng mà hiện tại thì team của anh chỉ có 2 người thôi, chỉ có anh Darlington và cô Stephanie King, right? Cho nên là anh đang thiếu cái nhân lực và năng lượng và cái nguồn nhân lực để mà có thể làm nhiều hơn, cho nên là chỉ đang làm từ từ thôi. Chắc là cái này phải suggest anh outsource bên ngoài á, hỏi bên mình có ai hỗ trợ được gì không thì mình làm chung ha. Ok. Tung Trần trước ạ. Ok, một câu hỏi từ Trung Trần cho đi miệng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi của anh, dạ anh Tùng là there's a question in the comment. I'm interested in ADAPay plugin WordPress. Was this ready to install, or is it free or not? Thank you. It is not ready to install. It will be free. So speaking of full Darlingtons and doing a lot of things, that is one of the things I'm working on right now. I just got funded for that in Fund 8. So it will be free. It will be available directly in the WordPress plugin library. And the proposal also is going to cover support for 1 year. So for 1 year, you will be able to email for free and like even get one-on-one help if you have trouble setting it up. I don't know when it will be. I don't know when it will be ready. I'm going as fast as I can. I need to use it myself too, so there's some motivation there. Okay, thank you. So I would like to translate because maybe viewers, they would like to know more about your questions. Anh Tùng có hỏi một câu hỏi là cái ADAPay plugin WordPress mà đây là một cái dự án của Darlington vừa mới được funded trong phân 8 thì anh hỏi là nó có đã sẵn sàng được sử dụng hay chưa và nó có free hay không? Thì anh trả lời là nó chưa sẵn sàng, tại vì anh nó chỉ vừa mới được fund thôi và anh vẫn còn rất là nhiều việc phải làm với cái dự án này, và anh cũng chưa biết là nó sẽ khi nào nó sẽ hoàn thành, nhưng mà nó sẽ free và anh còn hỗ trợ một nếu mà các bạn có câu hỏi thì mình cứ đặt câu hỏi trực tiếp cho anh và nó sẽ được hỗ trợ trong 1 năm free. Ok, mời câu hỏi tiếp theo đến từ Anh bạn Cao, T Cao, em T nghĩ Cao. là anh Thịnh Cao. Thịnh hả? Dạ em nghĩ là anh Thịnh, phải không anh ạ? Thịnh có bật được có turn on cái mic được. Hello, Darlington. Do you hear me? Yep, can hear you. Hi, Tika. Okay. I want to ask that, are you going to make an apps versions, maybe Android or iOS versions of this website? Do you have access to my roadmap? Because that is on there. Yes, I want to make an app version
specifically, I want to make an app version so a lot of the content can be accessible without internet connection. But I couldn't tell you when I would do that. Maybe if I had another developer. Okay, I see. Dạ em xin Yeah, but that's important, especially to be able to have access to it offline without internet connection, because all this data is static, right? It's something that could be saved on a device, and you could not have to have internet to be able to consume it. Yeah, I think that is one advantages of being an apps instead of a website. Yeah, it's good to see that you have planned to develop that. Dạ em xin tóm tắt ngắn gọn câu hỏi và câu trả lời ạ. Thì anh Thi Cao có hỏi là cái dự án Lido Nation có thể được apply vào thành app trên iOS hoặc là Android hay không, thì anh Darlington nói là chắc chắn là sẽ phát triển app, nhưng mà chưa biết khi nào ạ. So I have one question for you. So because there are like only 2 members in the team, so how can you cope up with the massive like workflow that you are having right now, and how will you like make it like in progress? Right. So part of Fund 9 is to be able to put in some proposals so I can bring on another developer. But right now, the way that I am able to get so much done is really relying on tools that let me go very quickly. That a lot of frameworks that lets me iterate very quickly. I'll pause if you want to translate, and I'll keep going. Okay. Em đặt câu hỏi cho anh là tại vì hiện tại team của anh chỉ có 2 người thôi mà có rất là nhiều dự án được phân, thì không biết là anh làm thế nào để mà quản lý cũng như là tiếp tục những cái công việc mà quản lý hết cái dự án của mình. Thì anh nói là hiện tại thì anh còn một số cái dự án sẽ nộp vào phân chính nữa, nhưng mà cái làm cho anh có thể mà quản lý mọi thứ và làm mọi thứ nhanh hơn đó là dựa vào những cái tool và những cái framework mà anh đã set up lên. Okay, you can go on. So my college training and my professional experience, my training was creative writing, and then professionally I do software engineering, and I do a lot of cloud engineering, architecting, and I've done that for 14-15 years now. So that has allowed me to be able to identify tools and be familiar with frameworks that allows for rapid development. So I'll just call some lists and I'll put them in the chat. But all of these things makes it so you can build websites very fast. And so most of my time just focus on the harder stuff, the data, the but Laravel, Tailwind CSS, Kubernetes, and I'll put the rest in the chat. But all of these things, if you know what these things are and you sort of know how they work, you can build applications very quickly. Thanks, Darlington. So thì Darlington nói là anh có những cái nhóm học sinh, những cái nhóm học sinh mà có liên kết với anh, nhóm học sinh đại học, và cũng như là anh có những cái nhóm cố vấn, và ngoài ra thì anh cũng làm về blockchain, làm về anh cũng là engineer, lập trình viên cũng đã 14 đến 15 năm rồi, cho nên là anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm khi mà lập trình những cái tool. Cho nên là phần lớn thời gian đó, thì anh sẽ tập trung vào những cái như là dữ liệu về data nhiều hơn. Thì anh sẽ để ở phần chat những cái tool mà anh sử dụng. Tên thì, dạ vâng.
Dạ anh Tiến, em mời anh Tiến. Bạn ấy sẽ để lại trên trên phần chat của nhóm là có những cái tên của những cái ứng dụng hay là những cái công cụ mà bạn ấy dùng mà để giúp mọi người có thể là phát triển cái ứng dụng của mình ấy, hay là triển khai cái dự án của mình nhanh hơn được. Ok, bây giờ mình sẽ có câu hỏi bằng tiếng Việt để cho My đỡ phải dịch sang tiếng Việt. Muốn hỏi Darlington là cái dự án, thấy trong danh sách của dự án của Darlington này có một cái dự án gọi là Cardano Blockchain Lab in Kenya. Nhưng muốn hỏi bạn Darlington xem là cái dự án này chạy đến đâu rồi và cái thành quả hiện giờ đang có được là những gì rồi? So there is a question from Mr. Ting that I would like to ask you. So there is one proposal. It's called Cardano Kenya Lab, and right? Is it Cardano Blockchain Lab in Kenya? Oh, sorry, Cardano Blockchain Lab in Kenya, and he wants to ask about your progress and how are there any achievement, and how is this going to expand in the future? Yeah, this is a great experiment that's going well. The blockchain lab has a technical side and the non-technical side. The non-technical side, there are 3 people who took all the Lido Nation content and translated it to Swahili. So the lab is where they go to do their work. It has internet connection, solar power, high-speed internet, and then computers. So we provided the computers. And now that they've translated almost out of Lido Nation, they are starting to write their own content. And then the next step is for them to start teaching about Cardano. So we haven't started that step yet, but that's going to start in July, where they're going to start teaching about Cardano in Kenya. I'll pause. So is this a translate to earn project? They are translating and we're paying them. It's not, so yes, in a sense, they have a salary. They have a salary every month, but it's not just to translate. The whole point of the translation is so that they can gain the knowledge. So it's not just translation. They have other tasks not to do, right? And then the other part of this project is now you've understood and you've translated 50 articles, you can go teach about Cardano. So that's half of the lab. The other half is the developers. So I meet with them twice a week at 6 in the morning for 2 hours. So we meet on Wednesdays and Fridays, and it's a mentorship program. So we're learning together. I'm helping them develop code and things like that. And so this is the experiment. We would like to do this in other areas. This works in Kenya because our partner, Gun Road Children Foundation and RCF, they are already an established nonprofit in Kenya. They have a 12-year history of working successfully with students in Kenya. They run the facility, and we just contributed a lot of money to get the computers and to get a dedicated space in their facility. And then we share the internet bill and the electricity bill with them. Okay, thank you. I will translate from there. Okay, Darlington có trả lời lại cái dự án của anh này, của anh thì là một cái dự án rất là thú vị. Thì hiện tại nó có hai hướng, đó là
technical và non-technical, có nghĩa là có kỹ thuật và không có kỹ thuật. Về cái mặt không có kỹ thuật thì anh có những cái bài viết ở trên fanpage, trong cái page của mình, trên cái website của mình, và sẽ cho mọi người dịch những cái website đó, và dịch đến khoảng mình hiện tại đang có 50 cái article và sẽ dịch qua tiếng Swahili của Kenya. Và sau đó thì nếu mà sau khi họ đã dịch xong á, thì họ cũng có thể sẵn sàng để mà có thể dạy lại cho mọi người về Cardano. Và cái chương trình hướng dẫn dạy lại này sẽ được bắt đầu vào tháng 7. Thì đây là một cách để mà họ vừa có thể dịch, họ vừa có thể học kiến thức, và họ vừa có thể kiếm tiền từ những cái công việc của mình. Và còn một cái phần nữa đó là phần có kỹ thuật, có nghĩa là anh sẽ gặp mặt những cái lập trình viên 2 lần một tuần, vào thứ Tư và thứ Sáu, mỗi một lần 2 tiếng từ 6 giờ sáng, để mà chỉ cho họ cách code, chỉ cho họ cách lập trình, và giúp cho họ phát triển cái kỹ thuật của mình. Thì đây là một cái dự án của anh. Và ngoài ra thì anh cũng là một phần của một cái tổ chức, của một cái Children Foundation, của một cái tổ chức hỗ trợ trẻ em. Thì họ cũng đã, cái khúc này em nghe không có rõ lắm, nhưng mà theo em nghe được á, thì là họ đã hỗ trợ những cái giống như là máy tính, họ đã hỗ trợ những cái công cụ và thiết bị cho các bạn rồi. Và bây giờ thì từ đó anh chỉ là phát triển hơn lên nữa thôi. That's it. Thank you. So I will also add that the articles on Lido Nation also has the ability for them to be recorded and read. So the team is also reading these articles. I posted an example in the chat where it's translated to Swahili, and it's been also recorded for people who just prefer to listen. So below the title, the little play button down there will play the article for you. So they're doing a great job. The developer team, success has been not as forthcoming. It's hard to teach this stuff. So I'm actually right now I'm trying to think of a different way to teach the developer stuff. There's been less success there on people understanding, because it's a lot to understand, but you know, we will keep going forward. Okay, thank you. And Darlington chia sẻ là hiện tại thì mọi người có thể thấy được cái trang web mà nó đã được dịch sang tiếng Swahili, thì ngoài ra cái phần chữ dịch thì họ còn có làm luôn cả SoundCloud để mình có thể nghe những cái bài article này. Và hiện tại nó có lên đến 65 cái article mà bên anh đã cung cấp thông tin cho cộng đồng. Và cái lượng thông tin này thường là về Cardano và về blockchain. Và anh cũng đang gặp cái khó khăn trong việc dạy hướng dẫn các lập trình viên, tại vì có rất là nhiều thứ phải để cho họ hiểu, cho nên anh cũng đang tìm một cách khác để mà có thể giúp cho họ có thể hiểu những cái bài học của mình dễ hơn một chút xíu. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn ạ. Thank you, Darlington. Thank you. The thing I add the question is I have one proposal funded in last funding round. Its name is Catalyst Event for Vietnam students, and we after deliver in 2 university, our team found many interesting things. We found that we need to set up another proposal much similar with the Cardano blockchain lab in Kenya, but we create a blockchain lab in student in university. In that university, we will have some fundamental or some basic requirement for students. And the one thing I found that it may be you can refer to your refer to it to address your issue. We are focusing on the lecture, focus on the teacher. We change the teacher, and then the teacher change to the student. Yeah, that's a great idea. I think the model we were trying to
develop is less teaching and more mentoring. So more like you partner with a person who's building something and you guys build it together. But I think maybe there might be more teaching needed before we get to the mentoring, maybe. So yeah, so maybe that's something we can put in, because I really like the mentoring. I think when someone just starts developing professionally, they can be a much better software developer if they do it with a seasoned senior developer, and they can have these pair programming sessions. So that's something I'm really passionate about, and that's the thing I'm trying to really figure out how to do well. Ok, em xin phép được dịch ạ. Thì anh Tiến có câu hỏi là anh Tiến đã có một cái dự án được phân ở là cái dự án những cái sự kiện về Catalyst sự cho sinh kiện viên. về Catalyst cho sinh viên, và sau khi mà anh đã thực hiện ở 2 trường đại học thì anh thấy có rất nhiều cái điểm thú vị, và cho nên là anh đang cũng chuẩn bị set up một cái format cũng giống như là cái dự án mà Cardano Blockchain Lab for Kenya giống như của anh Darlington. Thì lúc nãy em dài của các em quên câu hỏi là tí rồi. Thật ra cái phần cái mình muốn hỏi là mình muốn chia sẻ bạn ấy rằng là cái của mình thì tập trung vào không cho trường học nhiều hơn, tập trung vào trường học, và ở đó thì sẽ đưa ra những cái khóa học, những cái khóa học căn bản cho sinh viên về blockchain. Nhưng mà cái của mình tập trung ấy thì tập trung vào các thầy cô nhiều hơn. Cái mình tập trung vào đào tạo các thầy cô, sau đó thì các thầy cô sẽ là người tập trung vào đào tạo cho sinh viên. Thì hy vọng là cái ý tưởng đó thì có thể giúp được cho Darlington giải quyết được cái vấn đề của Darlington. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thì Darlington đã trả lời là thì ở bên anh đó, thì nó không gọi là dạy, anh không dạy nhiều mà anh gọi là hướng dẫn. Thì anh thích hướng dẫn nhiều hơn là dạy. Tại vì nhưng mà anh nói là để mà được hướng dẫn cho người khác thì cũng phải cần được học và dạy rất là nhiều thì mới có thể hướng dẫn được cho người khác được. Cho nên thì đó cũng là một cái cách mà anh nghĩ là có thể apply trong tương lai sắp tới. Dạ em mời anh Chi Cao ạ. Hello, Darlington. I have another questions about your website. Is that my question is that how often or how can you get access to the IO Catalyst database to display to take it into your website? And that is the first question. And the second question is that do you able to, to write to their database or just read out? So can I was just want to know about that. Thank you. Yeah. How do I access the database? The short answer, not easily. IOG does not provide programmatic access to the data for privacy and security reasons. So let's just say I have strategies. They do provide some of the data. There's a GitHub repository that is maintained by Lucio and the community at AIM. So they have some of the data there, but they don't have all of the data. So that's where I get one data from, and then IOG publish all of the spreadsheets. So I have written scripts to consume the spreadsheets. That's where I get some of the data from. And then there's some other things that I do to get to get the rest of the data. Okay, I see. So there is one part of data you can get it publicly, and there is one part of data we need to convert or to process a CSV or
the Excel, something like that, to be able to display here, right? Yeah, so the public part is in GitHub. It is in JSON format. So I get the JSON format, and then the other part, which is also public, but it's in Google spreadsheets, and I get those. So I have to pull those in regularly. What I'm actually working on now is because IOG introduced the proposal ID numbers. So I want to be able to dynamically talk to Google Spreadsheet API directly, and then be able to update the data regularly without having to go through the manual process of downloading the CSV, converting it to JSON, and all of that. So I see. So it maybe you answer my second question is that, so we cannot write into the Catalyst database, right? We just read it out. And so there is not a Catalyst database right now, right? So the data on Lido Nation, I try to keep it close to the original form, so you can't change it. I will add a feature to let people claim those proposals to be able to engage with the community, but you won't be able to change the actual proposal content. And I know with the stuff that's coming to Catalyst and the DREPs and the voting center, IOG have said that that will have an API. So I think soon there will be a central Catalyst database that people will have access to, but there is no central database right now. The data is everywhere. It's in IdeaScale, it's in spreadsheets, it's in GitHub. I see. Dạ em xin được dịch lại thì anh Thịnh hỏi là làm sao mà Lido Nation có thể có được tiếp cận, có thể đăng nhập vào những cái thông tin về dữ liệu mà có thể post lên trên cái trang web của anh, và mình có thể và thì anh nói thì để mà anh lấy được những cái dữ liệu này thì nó không có hề dễ dàng, tại vì IOG họ không có cung cấp cái cơ sở dữ liệu. IOG họ không có cung cấp cái cơ sở dữ liệu cho anh, cho nên là anh phải tìm những cái nguồn cơ sở dữ liệu từ mọi nơi. Miễn là IOG có đăng thông tin thì anh cứ lấy là từ trên GitHub và từ spreadsheet, Google Spreadsheet, và anh nói còn other things và một số cách nữa mà anh làm để mà có thể lấy được thông tin. Thì tới đây thì anh không nói gì thêm, em cũng không biết là anh dùng other things là những cách nào. Nãy anh nói nhiều quá, em nghe thì hiểu nhưng mà dịch lại thì cũng hơi khó khăn một chút xíu. Thì anh cũng cố gắng là giữ cho cái nguồn cơ sở dữ liệu hiện tại ở trên cái trang web của anh nó giống và nó đúng nhất, và anh phải pull cái data mỗi ngày, có nghĩa là anh phải update mỗi ngày, update thường xuyên, và sẽ giữ cho nó gần giống với cái format gốc nhất. Và hiện tại thì chưa có cái nguồn cơ sở dữ liệu chính từ Catalyst, nhưng mà anh hy vọng là sắp tới sẽ có một cái nguồn cơ sở dữ liệu để mà mọi người có thể tiếp cận được. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Nếu mà anh chị nào có thêm góp ý thì xin hỗ trợ thêm giúp em ạ. So just to add a little bit more to that, once I bring the data in, I combine them in different ways. So for example, on Lido Nation, you have groups, right? So you can go and see all the groups proposals and things like that. So all of the different objects that you see, the funds, the project, the people, the groups, all of those objects, I am working to create an API that is available to the community that other people can access programmatically. So if you're interested in this data in a programmatic way, there is an API coming
where you can get all the same data that's on Light Donation via the API. Thank you, Darlington. Or we can use your API to access your Light Donations data, right? That's the idea. That, Yeah, that's the idea, right? So that is one of the 500 things I'm working on right now. okay. It's not available right now. Not right now, no, but Okay, I see. Real close. Because we need to see you again, Darlington. Darlington, sorry, to add on the part that you mentioned about the API, that I had the conversation with Marek, the Poland guy, the person in charge the ID scale. That they've been working on 1 year already. They haven't finished the API. There is some bottleneck in terms of the policy, not technically, but in terms of policy. So that's the reason why they tried to API nearly a year. They haven't done anything API on that yet. And there is some holding on this website because at the end of the day, they holding somehow that, not sure why they're holding, and that's the same reason that I always wondering as well. And we have a direct conversation with Marek and some of the circle member, and he says they still working on. The question here, what is the due dates on that? There's no such due date. It's not in their definition at the moment. I got tired of waiting, so I did it the hard way. Linh mới góp ý là Linh cũng có nói chuyện với bên Subcircle với lại bên Marek, mấy người VCA, ai mà làm VCA, ai mà lấy tiền đó, thì mấy người Marek là chạy mấy cái fund để cho gửi mấy bạn proposal đó. Thì Linh có nói lúc trước, mấy lần trước là Linh cũng có nói chuyện qua, nhưng mà người ta đã làm 1 năm rồi nhưng mà không có chạy tới đâu hết. Tại bên cái này là bên IO, cái này là bên IO ha. Còn cái này á, là bên của cái outsource khác, bởi nó có nhiều vấn đề lắm. Bởi Darlington làm một cái cách khó khăn hơn, cách không cái khó khăn, nói cho là cách khác, không có lấy thẳng cái nguồn từ đó, gom góp từ lâm giống như Jimmy nói là lấy lậu á. Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn Thịnh nha, thank you Thịnh. Nhưng mà anh Linh, tức là ở bên IO là họ chưa có cái API của họ là chưa làm được gì đúng không? Không có, người ta làm rồi, người ta có technically á, thì mấy thấy Lucio với Marek rất là hay, làm xong hết trơn rồi. Không phải làm xong nha, có nghĩa là đã bắt đầu 1 năm rồi nhưng mà chưa tới đâu hết. Cái lý do nó nhiều lý do của cái ông này ổng lằng ngằng lắm. Còn cái thứ hai nữa là cái lý do của cái người này, cái nghĩa mình không có access live được, phải là export ra thôi, không có live vô cái website này được. Cái website này không liên quan tới Cardano, mình chỉ là subcontract của cái website này thôi. Có nghĩa là mình pay cho cái ông quỹ này liên quan tới chính phủ Mỹ, nó liên quan tùm lum hết trơn á. Mình chỉ là cái subdomain, cái domain của mình là Cardano trong này thôi. Đó, cái domain mình đang xài là Cardano. Thì mấy bạn biết cái này là cái domain đúng không gì nè? Cái này là cái này là cái domain nè, còn cái này là cái full qualified domain name. Bởi cái này là cái host của cái Cardano outsource vô cái đây thôi. Bởi mình không có nhiều cái lằng àng với cái vụ này được. Này, cái nghĩa là bên này không có cái power được. Bởi chỉ có cách là làm sao mà IO là export cái này ra live, giống như là live như thế nào đó, rồi community access, chứ mình không có vô cái website này được, mình không có quyền, không có trong cái contract của foundation với lại IO, không có liên foundation vô trong này không có dính vô trong được. Ok. Vâng. Okay. Thanks a lot, Darling. That's really good the way that you API and you collect the data around. I'm gonna head about to appreciate it. Yeah, and I'm really sort of going as fast as I can, but I'm excited to make that data actually available to other people who wants to interact with it too. So you don't have to go use the spreadsheets. Dạ, anh Darlington nói là sẽ cố gắng từ những cái dữ liệu phẩm thì sẽ tự làm cái API mà có thể cho mọi người tiếp cận và dùng được, cho nên là mọi người có thể sẽ không cần phải dùng Google Spreadsheet như ảnh. Dạ, rất là cảm ơn anh Darlington rất nhiều. Dạ, em mọi người có câu hỏi gì thêm cho anh không ạ? So will you going to submit any more proposal in Fund 9 as we
we have a lot of CA in our group right now, and maybe they would like to know more about your upcoming plan. Yes, we will. We have some more proposals to submit. What I'm trying to do is to be able to work full time within the stuff that Catalyst has compensated me to do. Right now, thanks to Fund 8, I am now able to work part-time. So I just switched now with my job. I just quit and like transition to only contract. So I'm contracting 20 hours at my company, and then I will be working part-time in Cardano. So hopefully I will be able to do even more now that I have more time. I want to kind of keep pushing towards full-time. And so Fund 9, we are trying to focus on some of these things that we've built for ourselves. We're trying to provide them as services to the community. The translation, we have a really cool translation system that it gives you a user interface, and you can click a button and it will go out to an API and like pre-translate for you, and then you just have to edit. So you don't have to like write 1,200 words. You just have to correct the machine translation. So we want to build a service around that. Can you hold on, please? So, let me take care. Sorry. Yeah, thank you. So em hỏi cho Linton là sẽ có những cái dự án nào sắp tới mình có nộp cho Fund 9 hay không, thì anh nói là anh đã hy vọng là có thể làm full time. Tại vì hiện tại anh đã, công ty của anh thì anh đã không có làm full time nữa, mà anh chuyển qua làm hợp đồng part time, và thời gian còn lại thì anh làm cho Catalyst, tại vì anh được phân trong Fund 8. Dạ, đây là một bước ngoặt về kinh tế. Thì anh nói là sắp tới anh sẽ có một cái dự án, có một cái tool phiên dịch rất là xịn. Thì cái tool này nó sẽ có luôn cả cái giao diện, hồi nãy em nghe được là cái interface. Anh Linh nghe được không? Anh Linh dịch tiếp em khúc đó. Darlington, can you after your job transition, can you explain a little bit about because the whole point that we try to pay you at the CI vote from community for next Fund 9, that's the whole point, our intention. So please explain again. Sorry about that. So can you explain again? Yeah, for the translation process or any other proposal that you have. Right. So for Fund 9, what I want to do is to provide this tool as an open source tool that any community can deploy and load in their translations, and then people can have translate to earn, and then people can come and do the translation, and then the tool will let them export the translation for support for WordPress, for Laravel, for Android, for iPhone. So it's a Cardano native tool that lets you do translate to earn in any Cardano token, and then it lets you export the translations. So before me translate, before me translate, what is the difference with the, what is that, G localized? Is that right? Do I right? GitHub localized or something? Git localized. Git localized. Is that a lot of different with that, or based on that? There's not a lot of the difference is the management piece. So to be able to say, right, to the user management and then the compensation piece, to be able to say, I might use it. I'm not 100% sure yet, but to be able to say, hey, I'm gonna assign these users in the system to be able to translate and then track their translation and then compensate them for translating. Okay, me. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Okay, thì anh nói là anh sẽ có một cái tool dịch, và cái tool này nó sẽ là một cái nguồn mở, thì cộng đồng ai cũng có thể, mình có thể deploy được, deploy
Phát triển. deploy, có thể phát triển được. Dùng người Việt dịch luôn rồi. Dạ vâng, thì trong cái tool này của anh đó thì mọi người có thể export ra để mà có thể để lên trên tất cả những cái nền tảng như là WordPress hoặc là Android, iOS. Và nó khác với cái tool mà anh Linh hỏi, đó là cái tool Git Localize. Nếu mà mọi người có hỗ trợ Eastern Townhall dịch thì mọi người có thể đã tiếp cận với cái tool Git Localize, thì nó cũng là một cái tool machine, nó cũng là dịch machine qua, xong rồi cái mình có người sẽ quản lý, có người sẽ xem lại và chỉnh sửa những cái đó. Thì ở bên của anh thì sẽ có, nó sẽ khác là bên cái này là. So may I ask again that your translation tool is that you're going to pay them out and that's what you are going to manage. You manage the whole process, right? Or Right. So the whole process. So you manage the loading in the content that need translation. You manage. It will help you manage who is translating what. It will help you manage payout, and then it will help you to export the translation into different formats. Okay, thank you, I got it. Vậy thì cái tool này là ai cũng có thể dùng và mình có thể dùng nó để mà upload cái đầu vào nội dung mà mình muốn dịch, và sau đó mình có thể assign cái người mà mình mong muốn dịch cái phần nào, và sau đó mình cũng có thể tính toán mình có thể trả lương cho họ luôn, và có thể chỉnh sửa và có thể export cái đó ra các nền tảng khác để mà sẽ sử dụng. And then the other tool we want to do a proposal for, we are going to do a proposal for right now. You remember when Sunday Swap did their voting, the way they did it using the metadata? We want to provide a service that let anybody do that. So you can go in and say, I'm going to create a poll. So you just need to ask some questions, and then people can come in and like vote using metadata. And it's all, we want to set it up in a way where you don't need to have servers, you don't need to have databases. It's all going to be metadata driven. So we think that's a tool a lot of DAOs communities can use to do polling, to do sensing before any like Pluto space, DAO vote. That's something we're really excited about. There's already 2 teams who wants to use it. It will be open source. And then also there will be the website we are going to host that you can go to and like create polls and participate in polls. So we're really excited about that. Awesome. Cái phần này có thể nhờ anh Tiến làm về phương nào. Bạn ấy đang là bạn sẽ xây dựng một cái công cụ mà trích xuất được từ cái phần metadata của cái transaction trên blockchain được hay không, trên blockchain ra. Nó giống như là cách mà Sunday Swap làm vừa rồi ấy. Thì cái việc vote của Sunday Swap là dựa vào metadata, thì bạn cũng sẽ làm như vậy. Bạn sẽ đọc ra được những trường metadata để phục vụ cho việc vote, và đặc biệt là cái việc này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những cái dự án mà cần làm voting hay là những cái dự án liên quan đến DAO sau này. Thì cái ý của bạn là như vậy, thì đấy là một cái dự án bạn sẽ nộp trong fund 9. Sunday Swap là cái hình mà anh Linh đang chia sẻ. Thì cái này bạn có nói là cái này không nhất thiết phải là bởi vì là nó chạy metadata nên là không nhất thiết bạn phải lưu một cái database nào cả, mà bạn sẽ truy xuất thẳng từ cái metadata của trên nền tảng blockchain luôn. Yeah, Sunday Swap did not have a user interface for this, right? And so other teams haven't done it because it's not something that normal people can do easily. You have to know how to do metadata. You have to, it's not super user friendly. So having a service where you just click a button and it just builds the metadata for you, all you have to do is just sign and put in your spending password. That's sort of what we want to create, so people don't have to do too much technical steps.
I think those are the two for sure that we know we're going to have in Fund 9. We want to have an actual engaged translate to earn automated system maybe, but we haven't decided yet. And also we think we're going to extend the Kenya lab proposal, because like I said, the developers are having a really hard time. I think they need more time, so I'm gonna try to extend it from 9 months to maybe 12 months or something. But yeah, Fund 9, it's here. Yeah, it's here next week. So lúc nãy thì hold on. Dạ vâng, thì em xin dịch lại một chút xíu. Thì anh nói là chắc chắn thì sẽ có hai cái dự án mà lúc nãy anh vừa chia sẻ, đó là cái dự án về cái tool dịch và cái dự án về cái cách mà tạo một cái dự án là về tuân dịch và một cái dự án về Cardano blockchain lab đúng không nhỉ? Dạ không, cái metadata, cái metadata. Dạ đúng rồi. Chắc chắn sẽ có hai cái đó. Còn ngoài ra anh sẽ extend, anh sẽ mở rộng thêm cái dự án Kenya Lab, có thể là trong vòng 9 tới 12 tháng nữa. Nhưng mà anh nói là những cái lập trình viên của anh thì dạo này thì khá là hơi stress một chút xíu. Và anh còn đang có một cái dự án là về translate to earn, nhưng mà chưa có định hình được mình sẽ viết như thế nào, chưa có định hình được như thế nào. Dạ vâng ạ. So they're gonna be like 4 proposals in total that you intend to do. I think so. It's important that we are able to write our whole plan out and like write good proposals. So if we're able to write all 4 and really explain to the voters what we're trying to do, then yes, we will have about 4 proposals. Yeah, there's no, and just for people thinking about writing proposals, you know, you have to embrace the process and try to do it well, and like get the help, like try to do it well. Don't just do a half proposal, don't leave out the details. Like there's lots of help, you know, the Saturday meetings, the Swam, I'm available. I have 2 hours every week that you can have a one-on-one with me to go over your proposals. So try to have really well written proposals, so people have confidence that you can get the job done. And it's better for you, it's better for the voters, it's better for everyone really. If you can explain your idea well and explain your plan to execute, there's a much higher chance that you will actually do it, or at least find any of the problems that might be blockers or things you might need more help with. So we take proposal writing seriously. It's not just a, you know. So you mentioned that you're available Saturday 2 hours. In a week, I have I will put it in the chat. Awesome. It's not just on Saturday. You can see the availability, but it's 2 hours, and then usually you can reserve a 30-minute slot. And I don't know what the days are off the top of my head, but Saturday is one of them. Wednesday maybe Friday too. Okay. Yeah, so we will use the Calendly, and I will ask our community not to bother you so much, but maybe they will definitely read for your help in the next one. Yeah, happy to help. And the nice thing is, you know, it's all scheduled and it tells you when I'm available. So, you know,
it's no bother. I like to help. That's part of the job, and that's spending time with people and helping people and seeing what people are struggling with helps with the content that gets created on Lido Nation. So it's part of the content research, really. So Thanks a lot. Thanks a lot. I love your very positive attitude towards things, and you are very kind, generous. Thank you. Dạ thì Darlington nói rất là nhiều, nhưng mà ý cuối cùng là ảnh sẽ có thể nộp 4 dự án này, và nếu mà mọi người có gặp cái vấn đề khó khăn gì trong việc viết dự án, hoặc là muốn contact ảnh để mà hỏi thêm về cái dự án của ảnh, thì có thể mình có cái link Calendly mà ảnh đã để trong phần chat box, mình có thể đặt book lịch hẹn nói chuyện one on one 1-1 với ảnh. Thì mọi người có thể học hỏi từ anh Darlington nhiều hơn, tại vì hiện tại thì có thể là nó chưa có thành hình nhiều lắm. Thì tuần sau thì chắc sẽ so Darlington, will the 4 proposal be available next week, or it's gonna be like a lot of fixing, refining things? No, I'm just asking. I don't know if it will be available next week. We have Stephanie and I are going to meet next week to finalize, but I think it will be available. Yeah. When is the deadline? The 16th? The 9th to the 30th of June. For the draft, when is the deadline for the draft? I think that's the. Actually, I think I just had that. So definitely before the draft, it will be available. But it's like I was saying earlier, typically our drafts proposal are pretty close to what the final will look like. Yeah, it looks like the draft proposal is until June 16th. So I think it will be available that week. So not next week, but the week after. Okay, that's valuable information. That we could have a look at your proposal in advance, so that we could have have the PA to to assess your proposal earlier. Thanks a lot, Darlington. And thì anh Darlington có chia sẻ là cái dự án nháp của anh sẽ available vào khoảng tuần sau nữa, và ảnh nói là cái bản nháp của ảnh thì có thể sẽ rất là gần với cái bản gốc rồi, cho nên là mọi người có thể dựa vào đó để mà mọi người đọc trước cái dự án của nhóm. Thì các anh chị mình có dự định làm PA trong phần này, mình có câu hỏi gì không ạ? Dạ em xin được gọi tên nha. Em xin hỏi là anh Đỗ Viết Cường ạ. Anh có câu hỏi gì không anh? Anh Cường có đây không anh? Không thấy Cường đâu. Dạ vâng. Dạ cơ hội rất tốt để cho cộng đồng các CA nhà mình đặt câu hỏi với lại những dự án rất là thú vị thế này, bởi vì thấy rằng là những cái nền tảng mà Lead Donation đang cung cấp cho cộng đồng ấy, nó rất là hữu ích, thực sự là rất là hữu ích. Thay vì chúng ta phải đi cóp nhặt ở rất nhiều nơi, thì bây giờ Lead Donation đang làm một chúng ta cho nó một cái công cụ mà mọi người có thể là tìm kiếm được, mọi người có thể là xuất rất nhanh được và chia sẻ rất nhanh. Cường là không bật được mic. Anh Linh ơi, xem thử của anh Cường sao nó để là không bật mic được. Cường để ra nào. Anh add to unmute Cường này cũng không lên. Anh add unmute Cường cũng không được. More option. Được rồi. Rồi đấy. Anh Cường ơi, em chưa nghe anh nói. Em vẫn chưa nghe được ạ. Chắc là có lỗi về mic rồi ạ.
Vậy thì trong khi đợi anh Cường thì em xin phép em gọi một cái tên khác ạ. Dạ, ở đây ai quen thì em gọi trước ạ. Em dạ vâng, em cảm ơn anh Cường ạ. Cho em hỏi anh Jimmy Lê, mình có câu hỏi gì không anh? Anh không có câu hỏi gì đâu Mỹ ạ. Chắc là phải chờ đến lúc nào mà bên team của anh Darlington lên cái bản rap thì chắc là mình mới hỏi được. Hỏi bây giờ nó cũng hơi một chút. Dạ vâng. Yeah. So because people said that they will be yes, Mr. Tùng said that just 2 people but do a lot of things. It's really an iteration, right? Everything builds, so it's a lot of things, but it's not a lot of things at once. So this is the current state of the website is a product of 9 months, right? And I work a lot. I work from 6 a.m. to 6 p.m. That's my schedule. And then I took Sundays off. So Monday to Saturday, 6 a.m. Actually, Monday to Friday, 6 a.m. to 6 p.m. Saturday from 6 a.m. to 2 p.m. And then I have Sunday off. So if you're iterating, and this is the thing, right? Like little steps. So it's not, this all didn't happen in one weekend. It's 9 months of little steps, of little steps, of little steps, of little steps. And then so when you see it, you're like, oh, that's work. It is lots of work, but it's also like little chunks over time. So yes, so you can do it. You can do it. If you're thinking about doing something, just break it over 9 months and do it one at a time. So a lot of respect to you, Darlington. I do show a lot of respect to you. That's Thank very you. hard work. And yeah, so and hard work pays off. Đi dịch cái đoạn đó cái xong. Cái đoạn nào hay em đi. Dạ Rất vâng. là Quan trọng lắm inspiring, rất là inspiring với lại các anh chị em làm proposal. Tiến thì thấy rằng là cái từ của bạn ấy dùng rất là hay, là bạn ấy nói rằng là little step, nghĩa là mọi người cứ chia nó ra, nhỏ nó ra và làm từng bước một, xong rồi ngỡ ngàng mình thấy rằng là mình làm rất nhiều thứ. Thì cái message mà Tiến thấy rất là như vậy. Xin trả lại cho My. Dạ em xin dịch lại cái đoạn Darlington vừa nói thì anh Darlington nói là dù nó rất là nhiều việc nhưng mà nó không phải là làm cùng một lúc, tại vì cái web này anh đã build trong 9 tháng và cái lịch trình hàng ngày hàng tuần của anh là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, có hôm là đến 2 giờ sáng và anh nghỉ chủ nhật và anh lại tiếp tục cái lịch của anh như vậy, và anh làm như vậy trong 9 tháng thì từ từ ảnh có rất là nhiều việc nhưng mà ảnh chia nhỏ những cái việc đó ra và anh cứ làm từ từ thì sau 9 tháng thì nó đã hình thành, thì anh nói là mọi người vẫn có thể làm được. Nếu mà mọi người muốn làm cái việc gì đó thì mọi người có thể làm như vậy, cứ bắt đầu từ những thứ nhỏ thôi thì từ từ nó sẽ có kết quả. Vâng ạ. Rất là Sorry, cảm ơn My. Darlington, let's just clarify that in 9 months you do full time, right? As another job, not Cardano job from 6 to 6 p.m. Is that right? Yeah, so it's both. So yes, so it's Cardano and then my regular job. Yeah. Oh, okay. So 6 to 10 Cardano, 10 to 5 regular job, and then a little bit of Cardano. Okay, all right. But now Wednesday and Friday, 6 to 6 is Cardano because I've switched to part-time. So that started 2 weeks ago. Well done. okay. I think we appreciate your time so much already, and we wake up now. Your time is pretty late. Sorry, early morning, right? Early morning in USA. Yep. Thanks so much. So, Miss, please close on that. He need to go back, and then he need his day to Saturday morning.
Thank you. I think Darlington is fully awake now and he's getting ready for his 6-6 schedule, right? Yes. Now I have to go to work. Yeah. So thanks a lot for being here. We really appreciate your times and your experience, and what you have shared to the community is very valuable to them, because we all knew we're a newbie community. We have a lot of difficulties, a lot of things that we need to learn, and what you share is just very precious. So I'm so happy that we could invite you here, and maybe in the future after you have the draft, and then maybe if you have time, we may invite you back to, and I hope that you would accept to go back to the community, especially the Vietnamese community. Yes, absolutely. Thanks for having me. I'm glad to be here. I'm glad you guys. I used to come when there was, I think it used to be at 6 a.m. for me, or something like, or maybe 2 a.m. for me, something like that. I forgot when. Sometimes when I work late, and then I would join the town hall. But then you move to 4 a.m. I'm like, I'm sleeping. So I'm glad to see that you're still going and that the community is growing even with the challenges. So kudos for that. Kudos to keep going. I had a very close friend from Vietnam in college, who I still talk to, who invites me into Vietnam regularly. So maybe one of these days I will be in your neck of the woods too. But yeah, thanks for having me, and thanks for, if anybody is interested in, you don't have to do 6 to 6. If anybody is interested in contributing long term, definitely reach out to me. Happy to collaborate. Thank you, Darlington, once again. So before you go, let me do this in Vietnamese, right? Because we're recording, so hopefully that inspire the Vietnamese a little bit. I mean the proposer. Mọi người biết là lúc mà Linh contact Darlington á, là lúc đó Linh phải kiểm tra cái giờ, Linh phải kiểm tra hết cái history của ông, coi ông ở đâu nữa. Cuối cùng ông ở bên Mỹ, có nghĩa là ông ở bên Mỹ, có nghĩa là lộn giờ bên này. Lúc đó Linh coi là cái 4 giờ sáng, có nghĩa là ông phải dậy trước 4 giờ sáng. Mà hôm nay này ông Darlington gửi cái email lúc 4 giờ bên Linh. 4 giờ bên Linh là có lúc đó cũng gần nửa đêm luôn á, nửa đêm bên ông, có nghĩa ông chưa có ngủ khoảng gần 3 tiếng. Vậy thì bởi Linh nói là cảm ơn, lúc nãy Linh cũng cảm ơn ông rất là nhiều. Vậy mọi người hy vọng là cái session hôm nay giúp mọi người chút xíu. Nếu như mà có coi lại cái video này thì cũng coi cái mình muốn làm á, cái mình muốn làm chút vậy cũng ok. I just explained to them how I get you to involve and get you come to here with us, and I do check your Twitter a bit, and then I need to know exactly where is your time zone. So that's really appreciate that. I might think you might just reject it because at 4 a.m. in the morning you're just ready, because I couldn't cope it, because as you can see I do a challenge team, so it took me a couple of nights to get back to my normal bio clock. So really appreciate it. And if your proposal ready, I would send them out in the community if they interesting, and then we take from there as something that we promise in the future. It's pretty hard to keep it, but if you come to Vietnam or you come back in here or anything that we make collaboration in the future, that will be really appreciated. And we really want to have the Vietnamese in a little nation as well, if that is the chance. And I'm sure some of us would be going to do that somehow in the Vietnamese. I hope with I'm not ask your permission or the cooperation now, but if you think that the valuable for all the Asian country languages show up in your website, so just give us a hint and give us the indication. Okay, they click in here, they got the Vietnamese right here somehow, or Japanese, or probably Indonesia to start with, then we would cooperate there. Our community is quite closest, so at least start something. So that's something that I said, your impact as is today in your email, in my email. So again, appreciate so much for your time. Thank you so much. Appreciate it. Thank Darlington. There was a message from Tung Chan. She said that if you visit to Vietnam, we
any member of Vietnam will take you to try phở. As you know, Chai Peng Zhao, the founder of Binance, he is in Vietnam now. He working in Vietnam now. We have a meeting. Binance have event in Hanoi, and phở is what. So this she says Chai Peng Zhao choose, and you will too. That is great. I love pho. So yes, I can. That sounds exciting. There will be I think once we get to a certain place with Lighter Nation, there will be a let's go visit the Cardano community worldwide, right? Like do one of those trials trip and go to Africa and Asia and Europe and just meet Cardano people. So that's maybe after I'm full time and can afford it. Thanks again for having me, and thanks for doing this. Keep doing it. Yeah, thanks for having me. I'm sure this is not the last time you will speak again. For sure. So thank you. So I think it's all good, and we can close out our breakout room today. It's very exciting. And thank you everyone for coming. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi họp ngày hôm nay, và chúng ta cùng gửi lời chào đến anh Darlington. Cảm ơn anh đã đến dự ngày hôm nay. Thanks a lot, Darlington, everyone, and David is grateful. Thank you to you. Okay, Thank you. Thank you, Darlington. Bye.